dear students. In the previous session we were discussing the concept of combination of capacitors, in particularly series combination of capacitors. Along with the particular expression we followed in the last class, that expression was the equivalent capacitance of two capacitors when they are connected in series, and that expression was 1 upon Cs is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2, or Cs is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2, where the parameters involving in that equation, this is the usual meaning. And also one more concept we followed, that is, if n number of capacitors are connected in series, then equivalent capacitance of the combination can be represented as 1 upon Cs is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus and so on to 1 upon Cn. This is what the concept we followed in the last class. See, in this session I am going to deal with you the next combination of capacitors, that is parallel combination. See, before going to understand the expression for equivalent capacitance of two capacitors when they are connected in parallel, first we should know what do you mean by parallel combination of capacitors. See, the combination of capacitors is said to be parallel if capacitors must be connected between two common points or between two common nodes or between two common terminals, and the potential drop across each capacitor is the same, and the charge on the combination is numerically is equal to the algebraic sum of charges on individual capacitors. Simply, this is what the basic definition of what that is the parallel combination of capacitors. I repeat, the combination of capacitors is said to be parallel if they are connected between two common nodes and the potential drop across each capacitor is the same, and the charge on the combination is numerically equal to algebraic sum of charges stored by the individual capacitors. Simply, this is what the statement of the parallel combination of capacitors. According to your syllabus point of view, derive an expression for equivalent or effective capacitance of two capacitors when they are connected in parallel. It means when two capacitors are connected in parallel, then what would be the equivalent capacitance of that combination? That has to be determined. Simply, this is what the next concept say, to derive an expression for the equivalent capacitance of two capacitors when they are connected in parallel. We need to go through the two figures. Say, from the diagram, we have constructed the particular derivation. See, the diagram contains two capacitors. The first capacitor having capacitance C1 and the second capacitor having capacitance C2, and these two are completely connected between two common points, between two common nodes, and this combination is completely connected across the no common potential difference. It means these two are completely connected across a battery of having no EMF, and even these two, that is capacitors, are completely connected across the common potential difference V. The same way, another figure I have drawn. This figure indicates a single capacitor known as equivalent capacitor. Even its capacitance is Cp, which is connected across the no common potential difference V. See, this equivalent capacitor, it stores the same amount of charge as that of the combination. It means the two capacitors, whatever the charge, they will store the same amount of charge. The same amount of charge will be stored on the single capacitor. That is why this capacitor is known as what? Effective capacitor or equivalent capacitor. Let's begin the expression for the equivalent capacitance of two capacitors when they are connected in parallel. See, let us assume that two capacitors are having capacitance C1 and C2 connected in parallel as shown in a figure A. And the next one, let V be the common potential drop across the combination, or let V be the potential difference across each capacitor. If Q1 and Q2 are the charges on first capacitor and the second capacitor respectively, then total charge stored by the combination is numerically equal to algebraic sum of charges stored by the individual capacitors. Say, charge on combination is equal to sum of charges on individual capacitors. Say, Q1 is nothing but what? Charge on first capacitor. Q2 is nothing but charge on second capacitor. Sum of these two will get the total charge of the combination. This equation, let it be an equation number 1. This is by the above statement. Say, already we defined what do you mean by the parallel combination of capacitors. In other words, if the combination is said to be, the combination of capacitors is said to be parallel, the capacitors must be connected between two common points, and the potential drop across each capacitor is same. The charge on
combination is numerically equal to sum of charges on individual capacitors. Say, by the help of these 3 points we have here, we have taken here, that is total charge of the combination is equal to the algebraic sum of charges on individual capacitors, that is Q is equal to Q1 plus Q2. This is what an equation number 1, because in this concept we are only dealing with a parallel combination of capacitors. One thing you just keep in your mind that when we are dealing with a series combination where potential difference is variable, when we are dealing with this parallel combination where the charge is variable. In series combination, potential difference is variable. In parallel combination, the charge is variable. See, by the help of it, therefore Q is equal to Q1 plus Q2. This is what our equation number 1. Already we know that the definition of capacitance of capacitor. Basically, capacitance of capacitor is defined as the ratio of charge on capacitor to the potential difference across it. By the help of it, the capacitance we can write C is equal to Q divided by V. But in this concept, we are dealing with what parallel combination of capacitors. Therefore, parallel combination is nothing but what the charge is variable. Therefore, we need to calculate the charge on each capacitor. Therefore, here charge is variable. Therefore, by the help of C is equal to Q by V, which implies Q is equal to what? Capacitance multiplied by potential difference, that is Q is equal to Cp. Therefore, the charge on first capacitor is given by Q1 is equal to C1V. Q1 is equal to what? C1V, because we are dealing with a parallel combination. Potential drop across each capacitor is the same. Therefore, potential drop across C1 is only V, that is why I have taken V here. Potential difference across C2 is what? V here. Therefore, the potential drop across V2 is what? It is V. Therefore, charge on first capacitor of having capacitance C1 is Q1 is equal to C1V. The charge on second capacitor of having capacitance C2 is Q2 is equal to C2 into V. These two equations are collectively taken as an equation number 2. On substituting an equation 2 in an equation number 1, then charge on the combination it is numerically equal to C1V plus C2V. In other words, the total charge stored by the combination of two capacitors is numerically equal to C1V plus C2V. Here V is the common factor. Then equation we can write C1 plus C2 multiplied by V is equal to Q. This is what an equation number 3. Let the combination be replaced by a single capacitor which stores the same amount of charge as that of group of capacitors. Then the capacitance of an equivalent capacitor we can write Cp is equal to Q by V, where Q is charge stored by an equivalent capacitor, V is potential drop across the equivalent capacitor. Then the total amount of charge stored by an equivalent capacitor, which is numerically equal to capacitance of equivalent capacitor multiplied by potential difference across it. Therefore, Cpv is equal to what? The charge stored by an equivalent capacitor. This is what our equation number 4. And the next one, on comparing equation 3 with an equation 4, here equation 3 LHS parameter is the total charge stored by the two capacitors. The total charge stored by the two capacitors. In other words, the charge on the parallel combination of two capacitors what it is Q. Here Q is what? The charge stored by an equivalent capacitor. In other words, here total charge is Q. Here also the charge stored by the equivalent capacitor is Q. Both the values are the same. This is also that is total charge. This is also the same amount of charge. Therefore, on comparing equation 3 with an equation 4, here LHS parameters are same. Therefore, from equation 3 and 4 directly we can write Cpv is equal to C1 plus C2 multiplied by V. Here V on both sides get cancelled. Therefore, Cp is equal to C1 plus C2. Cp is equal to C1 plus C2. This is what the expression for equivalent capacitance of two capacitors when they are connected in parallel. And the next one, for three capacitors in parallel, then equivalent capacitance will be Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. Similarly, if n number of capacitors are connected in parallel, then equivalent capacitance will be Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 plus C4 so on up to Cn. This is what the concept of the board, that is the parallel combination of capacitors or capacitors combination in parallel. Say this is what the concept. If you have any difficulty about the given concept, you may please ask me. I repeat the whole concept one more time. Say the parallel combination of capacitors or parallel combination of capacitors means what? The combination of capacitors is said to be parallel if
capacitors must be connected between two common nodes or between two common points or between two common terminals, and the potential drop across each capacitor must be same, and the total charge across the combination is numerically equal to the algebraic sum of charges on individual capacitors. Simply, this is what the basic definition of all the capacitors combination in parallel. The same way, by the help of it, we have to derive an expression for equivalent capacitance of two capacitors when they are connected in parallel. See, by the help of diagram, see, here the first diagram contains two capacitors even though they are connected between two common nodes, and this combination is completely connected across the known common potential difference V. The same way, second figure what I have drawn contains a single capacitor having known capacitance even though it draws the same and even though it stores the same amount of charge as that of the combination, and even it is completely connected across the known common potential difference V. Say, by the help of these two figures, the derivation begins with, let us imagine that two capacitors having known capacitances C1 and C2 connected in parallel as shown in the first figure. Let V be the common potential difference across the combination, or let V be the potential drop across each capacitor. If Q1 and Q2 are the charges on first capacitor, second capacitor respectively, then total charge on the combination is numerically equal to sum of charge on first capacitor and charge on second capacitor, that is Q is equal to Q1 plus Q2. This is what our equation number 1. But usually we know that capacitance of capacitor is defined as the ratio of charge to the potential difference, that is C is equal to Q by V. But in this concept we are dealing with what? That is parallel combination. Parallel combination of capacitor means charge is variable. When we are dealing with the series combination where potential difference is variable. Say, in parallel combination charge is variable, therefore we need to calculate the charge on each capacitor, therefore Q is equal to CV. This is what the generalized equation. Here from the diagram we have considered two capacitors. The charge on first capacitor is Q1 is equal to C1V, the charge on second capacitor is Q2 is equal to C2V. Here V I have taken because on first capacitor the potential difference across it is V, on second capacitor the potential difference across it is V, therefore V is common potential difference across C1 as well as C2, therefore C1V, C2V. These are what? The charge on first capacitor, charge on second capacitor respectively. These two equations are taken commonly as an equation number 2. On substituting equation 2 in an equation number 1, in the place of Q1 we have to substitute C1V, in the place of Q2 we have to substitute C2V. On simplifying, Q becomes Q is equal to C1V plus C2V is equal to C1 plus C2 multiplied by V. This is what an equation number 3. And the next one, if the combination, that is, if this combination is replaced by a single capacitor, known as an equivalent capacitor of capacitance CP, then the charge on equivalent capacitor is, that is Q is equal to CPV. This is by the equation CP is equal to Q by V. One thing you just keep in your mind that equivalent capacitor is one which performs the same operation as the group of capacitors. In other words, here by the help of this concept, equivalent capacitor is one which stores the same amount of charge as that of the combination. The same way, the capacitance of equivalent capacitor we can write Cp is equal to Q by V. Therefore, charge of equivalent capacitor is equal to Cpv. This is what an equation number 4. On comparing equation 3 with an equation 4, because both the LHS parameters are same. Therefore, on comparing 3 and 4, therefore directly we can write Cpv is equal to C1 plus C2 multiplied by V. Potential drop across the combination, potential drop across the equivalent capacitor, both are same. So both are get cancelled with one another. Therefore, Cp is equal to what? C1 plus C2. This is what the expression for what? Equivalent capacitance of two capacitors when they are connected in parallel. The same way, if three capacitors are connected in parallel, then equivalent capacitors would be Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. If n number of capacitors are connected in parallel, then equivalent capacitance will be Cp is equal to C1 plus C2 plus C3, so on up to Cn. This is what the concept of about, that is the parallel combination of capacitors. And the next concept is there. According to your syllabus point of view, one thing we just keep in our mind that when we are dealing with the series combination where potential difference is variable, when we are dealing with the parallel combination of capacitors where
the charge is variable. And one more thing, uses of capacitors. Say basically capacitor is a device used to store electric energy. Capacitor is used to block DC and allow AC. And one more, the capacitors are used to produce as well as detect the radio waves. And one more, they are used as a filters in rectifier circuits, etc. These are what some of the basic uses of what? The capacitors. See, I repeat the whole concept one more time in Kannada. See, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದೆವು. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಶುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾನರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದೆವು. ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದೇನ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರತಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಆ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ್ದು? CS is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2 or 1 by CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಂತಂದ್ರೆ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1 by CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus and so on up to 1 upon Cn ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ C1 C2 C3 C4 etc. so on up to Cn ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಕ್ವಲ್ ಏನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. CS ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೆವು. ಈ ಸೆಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯಾವ್ದು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. ರೀಸನ್ ಏನ? ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಎರಡನೇದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತಾವು? ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏನ? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏನ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದೇನ? ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಕರೆದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ? Q is equal to Q1 plus Q2 ಎರಡು ತಗೊಂಡಂತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಂತಂದ್ರೆ Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 so on up to Qn. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜನರಲ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕೇನ? ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಕರೆದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೊಂದೇನ? ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವು. ಮೊದಲನೇ C1 ಮೊದಲನೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ C1 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ C2 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡನೇದ Q2 ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆವು? ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇವೆರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ VA. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎರೋ ತೋರಿಸಿದ ಎರೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಕರಿತೀರಿ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯೂಶುವಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಲೀಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಫಿಗರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆವು ಇವೆರಡೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಒಂದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಒಂದ ಅದನ್ನ ಸಿಪಿ ದಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಇದು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇದು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನೋದ ಇದು ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸೇಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ as compared to group of capacitors ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ equivalent capacitor ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ as that of ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಹೋಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆರಡು ಫಿಗರ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಏನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದೆವು ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅದಾವು ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ C1 C2 ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದೆವು ಇವೆರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಫಿಗರ್ ಇದು ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ V ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಾಗಿರಲಿ V ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದೆವು ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀದೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊದಲನೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ Q1 Q2 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ Q Q1 Q2 ಹಿಂಗ ಯಾಕೆ ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೌದು Q ಏನು ಬರೆದಿವಿ Q1 Q2 ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಬರೆದಿವಿ 1 ಯಾಕ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ is equal to sum of charges stored by individual charges ಹೌದಾ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ Q2 ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಅನ್ಸುಮ್ರಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕರೀರಿ ನಮಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗೊತ್ತೈತಿ ratio of charge to the potential difference ಏನು ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಲ್ಲಿ C is equal to Q by V ಇದೆ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀವಿ Q is equal to C ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ C is equal to Q by V utilize Q is equal to ಏನು ಬರೀತೀವಿ C ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು ಏನು ಬರೀತೀವಿ Q1 is equal to C1 V ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಬರೀತೀವಿ Q2 is equal to C2 V ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ Q1 is equal to C1 V Q2 is equal to C2 V ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ Q1 equal to C1 V ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತೀರಿ Q2 is equal to C2 V ಇವೆರಡೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ Q ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ C1 V plus C2 V is equal to Q1 ಇಲ್ಲಿ V ಕಾಮನ್ ಐತಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ C1 plus C2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ V ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವೆರಡೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಒಂದೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅವಾಗ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ CP ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಒಂದೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಚೂಸನ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ CP ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ CP is equal to Q by V C is equal to Q by V ಐತಿ ಒಂದೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ CP ಅಂತ ಬರ್ತದೆ CP equal to Q by V ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ Q is equal to CP V ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 ಮತ್ತು 4 ಅನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲೂ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ Q ಐತಿ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀವಿ RHS of equation 3 is equal to RHS of equation 4 ಅಥವಾ RHS of equation 4 is equal to RHS of equation 3 ಅದನ್ನ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ CP is equal to C1 plus C2 multiplied by V ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ V ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀಸನ್ ಏನ
ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ Cp is equal to C1 plus C2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Cp is equal to C1 plus C2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ C1 C2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. C1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, C2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮೂರು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದೇನ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ Cp is equal to C1 plus C2. ಮೂರು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀವಿ. ಅದೇನ Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 so on to Cn ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದ. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇದು ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಜನರಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬರೀತೀರಿ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ DC ಅಂಡ್ ಅಲೋ AC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮುಗಿದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾರೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಈ ಥರದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.